Hi guys, welcome to the Blin School channel. Here we study Russian in a quick and easy way. Today I'd like to introduce you 25 phrases connected with hobbies. We are going to learn some activities that you can do, and whatever you love doing in your life, you have to be able to say about it in Russian, because we acquire language through our emotions. So whatever you're into, you'll learn it today in Russian. Let's get to it. Читать книги. Читать книги. Слушать музыку. Слушать музыку. Заниматься спортом. Заниматься спортом. After the word заниматься, we always use instrumental case. That's why we change sport for спортом. Заниматься йогой. Заниматься йогой. Yoga, it's a feminine word, that's why we change endings differently than in the word sport. Рисовать. Рисовать. Вязать. Вязать. Петь песни. Петь песни. Танцевать. Танцевать. Плавать. Плавать. Кататься на роликах. Кататься на роликах. Кататься на коньках. Кататься на коньках. So now we already looked at the bunch of phrases connected with hobbies, but how can we use it in a sentence? You can just start the sentence with «Мне нравится», «Мне нравится», and then add any activity that we studied today. Let's try. Мне нравится читать книги. Мне нравится слушать музыку. Мне нравится заниматься спортом. Мне нравится заниматься йогой. Мне нравится рисовать. And if you don't like doing something, you just say «Мне не нравится». Мне не нравится вязать. Мне не нравится петь песни. Мне не нравится танцевать. Мне не нравится плавать. And if you want to ask a question, do you like doing something? You just ask, тебе нравится? Тебе нравится? Тебе нравится кататься на роликах? Тебе нравится кататься на коньках? Okay, now that you know how to use the phrases connected with hobby, let's move on to the next phrase. Сидеть в интернете. Сидеть в интернете. I know it's very challenging to learn so many words. That's why I created a course for you where you could practice the same words that I taught you in this lesson. There are 10 topics, 250 words that you can see in the texts, in the exercises. The platform that I provide is very interactive. You'll feel that you play a game, not learn Russian. Also, you don't need to waste time for dictionary, because you can underline any words and the translation in your native language will come up straight away. You can get the course in the link below, and let's continue with the next words. This is very speaking word. We say actually sit on the internet, which means surf, spend a lot of time, maybe even waste time, but still сидеть в интернете. Фотографировать. Фотографировать. Снимать видео на YouTube. Мне очень нравится снимать видео на YouTube for you guys. Вести блог. Вести блог. Собирать пазлы. Собирать пазлы. Писать стихи. Писать стихи. Заниматься фитнесом. Заниматься фитнесом. Just like заниматься спортом. Играть в компьютерные игры. Играть в компьютерные игры. Играть на гитаре. Играть на гитаре. Играть в футбол. Играть в футбол. Играть в покер. Играть в покер. Бегать по утрам. Бегать по утрам. Смотреть фильмы. Смотреть фильмы. Путешествовать. Путешествовать. If you haven't watched my video about 25 words in traveling, you can watch it right now. Subscribe to my channel, and I'll see you in the next videos. Пока-пока!